Hello dear viewers and learners, Assalamu alaikum. Welcome to my channel English for All. This is Babul Akhtar, easy with you. How are you doing? Well, hope you are doing best and hope you are practicing your spoken English. Hope you are trying to develop your speaking skill. In the last tutorial, I showed you how you can make negative interrogative to a sentence. Probably you have learned it, okay? As we want to develop our speaking ability, so we need to learn how to ask questions. Because without asking questions, you cannot make your conversation longer. If you want to make your conversation longer, if you want to speak in English with someone for a long time, you need to ask him questions. If you ask him questions, then you can get answer. In this way, you can interact with your partner easily. So let's we learn today how we can make WS questions to make our conversations longer. You know that these are the WS questions are needed to ask questions. Number one is what. What means key. If you want to know something and you need to ask questions with what. We take a sentence like if I write a letter. I write a letter. Okay? আমি একটি চিঠি লিখি। এই সেন্টেন্সটাকে ব্যবহার করে আমরা WS কোয়েশ্চন তৈরি করতে পারি। আমরা যদি হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করি, হোয়াট কোয়েশ্চন ইউ নিড টু আস্ক, লাইক হোয়াট ডু ইউ রাইট? ওকে? What do you write? আপনি কি লেখেন? The answer should be I write a letter. The answer I write a letter. Okay? Then আমি ব্যবহার করেছি you ব্যবহার করেছি I've used you. You can use these subjects instead of you. Like you can use we. Then what should be the pattern? What do we write? Okay? What do we write? আমরা কি লিখি? Then answer should be we write a letter. আমরা একটি চিঠি লিখি. Then you can use they. What do they write? What do they write? তারা কি লেখে? They write a letter. তারা একটি চিঠি লেখে. Then you can use he. What does he write? It should be like this. What does he write? সে কি লেখে? He writes a letter. He writes a letter. তিনি একটি চিঠি লেখেন. Or you can say, what does she write? তিনি কি লেখেন? She writes a letter. Or you can say, what does it write? এটা কি লেখে? So, we have seen how to ask question using what and changing the subjects
you can make a lot of questions. Okay, now let's go for how you can make negative questions, like what don't you write? আপনি কি লেখেন না? Okay, if you ask these questions, what don't you write? What don't you do? What don't you eat? আমরা এই ধরনের অনেক কোয়েশ্চেন আমরা তৈরি করে থাকি। সো এই কোয়েশ্চেনগুলো আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি? যেমন what don't you, if I use you as a subject, what don't you write? আপনি কি লেখেন না? Then he can say that, he can answer, I don't write paragraph, I don't write article, or I don't write an essay, blah blah blah. So he can answer many ways. Then you can ask questions using subject they. Okay, they means like what don't they write? তারা কি লেখে না? Just you use the subject here. Okay, what don't they write? তারা কি লেখে না? They don't write, you can say essay or paragraph, anything. Then he, what doesn't he write? Or what doesn't she write? What doesn't he write? তিনি কি লেখেন না? He doesn't write. You can answer, he doesn't write a paragraph. Okay, she doesn't write a paragraph. আমরা জানি যে যদি সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, যেমন হি শি ইট, সেক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্বের পরে এস বা ইয়েস ব্যবহার করব। তো আমরা দেখলাম কিভাবে হোয়াট দিয়ে কোয়েশ্চেন তৈরি করতে হয়। কোনো কিছু জানার জন্য আপনি এভাবে অনেক ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন। যেমন আপনি কি খান, সে কি খায়, সে কি বলে, হোয়াট ডাজ হি সে, তারা কি বলে, হোয়াট ডু দে সে, হোয়াট হ্যাপেন্স, কি ঘটলো, কি ঘটেছে, অ্যান্ড হোয়াটস ফর, কিসের জন্য, অ্যান্ড হোয়াটস আপ, কি ব্যাপার। এ ধরনের হোয়াট দিয়ে ইউ ক্যান মেক লট অফ সেন্টেন্সেস। And if you know how to ask questions, and if you know how to make different sentences using different subjects, I think it is very easy for you to continue speaking with your partner. Probably you have understood, right? So let's go for another WS questions. Where? Where means the place. Where, the place where something is happened. যেখানে কোনো কিছু ঘটিত, আপনি আমরা স্থান সম্পর্কে জানতে চাই, কোথায় ঘটেছে, কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, কোথায় পড়াশোনা করবেন, এ ধরনের হাজারো কোয়েশ্চেন্স আমরা WS হোয়ার দিয়ে করে থাকি। সেটা আমরা এখন দেখব, এবং কিভাবে বাক্য তৈরি করতে পারি সেটা আমরা এখন দেখব। লাইক if I write, I write a letter, আমি একটি চিঠি লিখি, and if you ask questions on this sentence using where, then how you can ask, right?
where do you write a letter? আপনি চিঠিটি কোথায় লেখেন? We can ask these questions. Okay? Where do you write a letter? আপনি একটি চিঠি কোথায় লেখেন? You can answer, someone can answer many ways. I write a letter in the school. আমি স্কুলে লিখি. I write a letter in the school or office, any place you can write. You can answer many ways. Okay? Just as a sample, I have given this example. You can actually make a lot of sentences, lot of WS questions using where. Then if you say where do you go, where does he go, where do they study, so in this way you can make lot of sentences, right? And similarly you can make these sentences negative, same way নেগেটিভ করার জন্য ডু অথবা ডাজের ব্যবহার করতে হবে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ডাজ ব্যবহৃত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ডু ব্যবহৃত হয় সেটা ইতিমধ্যে আপনারা জেনে গেছেন। দেন হোয়াই দিয়ে আমরা হাজারো ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন্স তৈরি করে থাকি। কেন তুমি সেখানে গিয়েছিলে, হোয়াই ডিড ইউ গো দেয়ার, অ্যান্ড কেন তুমি চিঠিটি লেখো, হোয়াই ডু ইউ রাইট দিস লেটার, অ্যান্ড এ ধরনের বিভিন্ন কোয়েশ্চেন আমরা তৈরি করে থাকি। তো এই সেন্টেন্সের উপর আমি যদি প্রশ্ন করতে চাই, আই রাইট এ লেটার, হোয়াই দিয়ে কিভাবে আমরা করতে পারি সেটা আমি দেখাবো। যেহেতু আমরা এখন শিখছি যে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স দিয়ে সাধারণ বাক্য দিয়ে আমরা ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন্স করা শিখছি, সেজন্য আমি জাস্ট প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সেরই উদাহরণ দিচ্ছি। হোয়াই ডু ইউ রাইট এ লেটার? আপনি কেন একটি চিঠি লেখেন? দেন ইউ ক্যান ইউজ দিস সাবজেক্ট, হোয়াই ডু উই রাইট এ লেটার, আমরা কেন একটি চিঠি লিখি। হোয়াই ডু ইউ রাইট এ লেটার, তুমি কেন একটি চিঠি লেখো। হোয়াই ডু ইউ রাইট এ লেটার, তোমরা কেন একটি চিঠি লেখো। হোয়াই ডু দে রাইট এ লেটার, তারা কেন একটি চিঠি লেখে। হোয়াই ডাজ হি write a letter, why does she write a letter, you can use it, why does it write a letter, or you can use any name of a person like why does Mr. Ahmed write a letter. Okay, so very easy, I mean, to ask questions in present simple. If you know that for which subject, how does WS questions are framed, then this is very easy to make it. And then let's go for how, okay? How, if you ask these questions using this, I mean, on this sentence, like how do you write a letter? আপনি কিভাবে একটি চিঠি লেখেন? কিভাবে লিখতে পারে? বাই পেন or by computer, right? He can answer.
This is a just sample questions. So how দিয়ে আমরা অন্য অ্যাঙ্গেলসে অন্য ভার্ব দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বাক্য তৈরি করতে পারি, ডাবলএস কোয়েশ্চেন্স তৈরি করতে পারি, রাইট? লাইক হাউ ডু ইউ গো ফ্রম ঢাকা টু খুলনা, ওকে? সো এই ধরনের অনেক সেন্টেন্স আমরা হাউ দিয়ে তৈরি করতে পারি। এটাকে আমরা এই আই রাইট লেটার এর উপরে আমরা কিভাবে হাউ দিয়ে ডাবলএস কোয়েশ্চেন তৈরি করতে পারি, যেমন হাউ টু ইউ রাইট এ লেটার, ওকে? সো how do we write a letter? How do you write a letter? How do you write a letter? How do they write a letter? How does he write a letter? How does she write a letter? How does it write a letter? How does Mr. Ahmed write a letter? So you see, if you practice in this way, if you take the subjects and make double questions in this way, it will definitely develop your speaking ability. And you just use here different verbs, then you can make hundreds and thousands of double questions. So dear viewers and learners, that's the end for today. I will discuss next day the other double questions. I don't want to make this session very longer. So if you might have liked my tutor on double questions, if you think that you are learning, please subscribe my channel. And in the coming sessions, I'm coming with more double questions, how you can make these questions using present simple tense. Dear viewers, one thing I want to tell you again and again, if you want to develop your speaking ability, you need to practice. You need to make your own double questions. Just you take different verbs and subjects, and if you know how to make double questions using different subjects and verbs, and this is very easy to make it. So thank you very much to watch this tutorial. Bye bye. Khuda Hafiz.